Descubra a incrível jornada transformadora de herói escondido, 30 dias que tocaram nossos corações. Carlos, entregador de gás de 35 anos, fez do seu bairro periférico de São Paulo palco de solidariedade e esperança. Ele acordava antes do sol nascer, o Cairo aromático do café fresco misturava-se ao Cairo da rua ainda silenciosa. Acordava sua mãe idosa, que sorria ao vê-lo, e sua filha de 10 anos, com os olhos brilhando de curiosidade. Era homem simples, mas possuía coração tão grande quanto a cidade que habitava. Ele não tinha muito, mas sempre estava disposto a dividir o que tinha. Carregava mais do que barris de gás, levava a força de todos ao seu redor, mas a paz foi quebrada. A escola local, refúgio para as crianças, estava à beira do fechamento. A angústia se espalhou como vírus. Desemprego e dívidas sufocavam a comunidade. A escola era sonho para muitos e, sem ela, o futuro parecia sombrio e sem esperança. Carlos descobria que os fundos que deveriam ter ido para a escola estavam nas mãos de político corrupto, amigo da infância que agora se mostrava traidor. O desespero bateu forte no seu peito, mas logo se transforma em determinação. Ele não podia dizer que esse sonho se apagasse. Assim, ele decidiu agir. E a primeira começa foi sucesso. As barracas de comidas típicas, alinhadas ao longo da rua, exalavam o aconchegante aroma de feijão tropeiro e coxinhas. À medida que os moradores se reuniam, risadas, cantorias e danças faziam ecoar o espírito de solidariedade. As noites se tornaram mágicas, com artistas loucos se apresentando e a comunidade se unindo para arrecadar fundos, mas enquanto táticas de união se formavam, Carlos também enfrentava a desconfiança de alguns. Alguns diziam que ele sonhava alto demais, outros, que muito era pedido de homem tão simples. Mas ele não se deixou abater. Cada sorriso de uma criança que cruzava seu olhar, cada pai que o agradecia, alimentava seu espírito. Ele continuava a lutar, a cada dia se aproximando de seu antigo amigo que tinha o poder de mudar a situação. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique na sininha e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder dizer like, isso realmente ajuda com o alcançarios, faz diferença. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado de tela. Agora, vamos continuar. Carlos estava prestes a confrontar seu amigo na reunião comunitária. A tensão era palpável, e a sala fervilhava de murmúrios. Ele sabia que a verdade seria sua arma mais poderosa, mas a carga emocional de enfrentar alguém que dia foi próximo não era fácil. As lembranças de infância cortavam como lâminas. Entre sentimentos de traco e a urgência de buscar justiça, Carlos toma coragem o que viria a seguir? A luta por justiça entra em conflito com o que ele mais valoriza, a amizade. O coração de toda a comunidade pulsava com a expectativa. Poderia a união deles transformar a realidade? Todos se perguntavam, angustiados e esperançosos, o que Carlos fará para salvar o futuro de suas crianças e reacender a chama da esperança. Carlos sentou-se à mesa, o olhar fixo no rosto de seu amigo de infância, Rafael. A sala estava cheia de pessoas, todos cochichando, esperando pela confrontação que ecoaria nas paredes de seu passado. Rafael, agora político influente, olhava para Carlos como se tentasse decifrar o que se passava na mente dele. Não havia sorrisos.
Apenas galo no ar que fazia todos esses sentarem pulsando, na mesma batida nervosa. O que aconteceu como nossa escola, Rafael, Carlos perguntou, a voz tremendo levemente. As palavras saíram como uma flecha, buscando a verdade oculta sob a superfície brilhante do amigo. Atenção cresceu, e a platia prendia a respiração. Cada sentia no peito a dor de ver uma infância e futuro amicados. Rafael hesitou. Carlos, você sabe como o mundo é complicado. Tem coisas que nós não podemos controlar. Ele desviou o olhar, como se a admissão de corrupção estivesse presa sua garganta. Carlos viu, nos olhos dele, uma mistura de medo e culpa, como se ele mesmo fosse uma vítima desse sistema. O mesmo sistema que devastava vidas e sonhos. Não podemos dizer que a nossa escola fez. Você permitiu ajudar quando éramos crianças. Agora você está fazendo o contrário, Carlos insistiu, as palavras ganhando força à medida que o fervor de sua paixão por justiça se intensificava. Ele sentia a energia de sala, uma onda de apoio e solidariedade começava a se formar por trás de suas costas. Alguns começaram a murmurar. É verdade. Não dixerimos que isso aconteça. As voces da comunidade se elevaram, preenchendo o espaço com clamor esperançoso. Carlos olhou para os rostos a sua volta e viu a determinação refletida nos olhos dos seus vizinhos. Sua luta não era só dele era deles. Ele estava vivenciando déspota. Você pode mudar isso, Rafael, disse uma mulher que estava mais perto do palco. Era Dona Rita, a professora da escola. A nossa vida depende do futuro deles. Carlos se virou para Rafael. Se você não agir, não será apenas traidor. Você será responsável pela perda de sonho. Ele disparou, o coração acelerado pela adrenalina. O silêncio tomou conta, cada pessoa ali segurava a expectativa, esperando pela resposta de Rafael. As palavras de Carlos ressoaram como tambor na sala. Rafael respirou fundo, o conflito interno no seu rosto tornava-se visível. A vida de muitos dependia de sua decisão. Momentos se arrastaram conforme ele olhou fixamente para a mesa à sua frente, como se estivesse passando suas acos uma balança ornada com lembranças e arrependimentos. Eu não quero isso, Rafael murmurou, finalmente levantando os olhos para encontrar o olhar decidido de Carlos. Eu vou fazer algo, eu prometo. Mas preciso do apoio de vocês. Alívio cultivo invadiu a sala. Murmúrio de satisfação cômico a surgir, mas Carlos sabia que a batalha estava longe de acabar. Ele olhou ao redor e percebeu que a união estava apenas começando, mas precisava de líder, alguém para mostrar o caminho. As pessoas na sala começaram a se levantar, aplaudindo, calor na atmosfera. Era uma vitória momentânea, mas a verdadeira luta ainda estava à frente. Carlos respirou fundo, a determinação se acendendo dentro dele. O caminho seria longo e complicado, mas agora havia esperança. E enquanto o som da comunidade se intensificava, uma ideia cômica a germinar sua mente, algo audacioso, o próximo passo será decisivo. Como faremos isso, juntos? Questiona Carlos, enquanto o futuro se desenrolava diante dele. A esperança agora vibrava na sala, mas a pergunta ficou no ar. Onde essa luta os levaria? A sala pulsava de energia. Carlos sentiu a adrenalina subir como fogo aceso dentro dele. Ele se virou para os moradores da comunidade, as faces deles ainda iluminadas pela esperança recém-descoberta. Precisamos de plano, exclamou, a voz vibrando com uma paixão incontrolável. Se queremos salvar a nossa escola, temos que agir agora, não podemos esperar mais. A empolgado cômico se espalhar como uma onda.
Pessoas se aproximavam, formando circulo torno de Carlos, todos prontos para lutar. Dona Rita erguia a mão, os olhos brilhando. A primeira coisa que podemos fazer é reunir todas as assinaturas dos moradores. Uma pedição. Temos que mostrar que somos muitos. E acos. Uma voz masculina emerge do fundo da sala. Era Jorge, dos mais antigos moradores do bairro, senhor com rugas profundas que contavam histórias de esperança e luta. Precisamos de uma manifestação, algo que chame atenção de mídia. Se eles veram que estamos juntos, veo ouvir nossa voz. Carlos sentiu o calafrio na espinha. A ideia de uma manifestação era audaciosa, mas também aterrorizante. Ele sabia que não seria fácil. Mas a chama de determinação pulsava forte seu coração. Vamos fazer acontecer. Cada de vocês tem uma história. Vamos trazer todos para a rua. Quanto mais pessoas, mais forte será nossa voz. As sugestões fluíam, e a sala se enchia de vigor. Ele via rostos sorridentes, cheios de esperança e determinação. Aquilo era a comunidade unida. Eles falavam uníssono, planejando passos, apontando de ricos, sonhando com o futuro que podiam conquistar juntos. Enquanto eles esbocavam ideias, Carlos olhou para Rafael, que permanecia à beira da plateia, ainda com uma expressão pensativa. Rafael. Carlos chamou o amigo, e todos os olhos se voltaram para ele. Você precisa ser nossa voz. Você tem contatos, você pode fazer isso acontecer. Rafael hesitou, a fraqueza msu olhar contrastando com a determinação de sala. Eu quero ajudar, mas, as coisas não serão como planejo? Se você perder a confiança em mim novamente? O medo dele se misturava a culpa. Enteo luto para que isso não aconteça. A resposta de Carlos veio como soco no estômago. Você não está sozinho. Somos todos uma equipe. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. A sala ficou silêncio. Carlos podia sentir a hesitação de Rafael, mas também a faísca de algo crescente. Era uma luta não apenas pela escola, mas por futuro que ele pensava ter perdido. Carlos deu passo adiante, quase como se estivesse puxando Rafael para esse novo caminho. So precisamos que você se comprometa. Mostre à comunidade que você é deles. Depois de momento de indefinição, algo mudou nos olhos de Rafael. Ele respirou fundo, como se estivesse se libertando de peso invisível. Sorriso tímido aparece seu rosto. Vou fazer isso, juntos, seremos mais fortes. O alvoroço ressurgiu, e a sala explodiu aplausos. Carlos sentia alegria transbordar, mas a realidade ainda passava sobre ele. A luta estava apenas começando e o caminho seria cheio de desafios, mas, enquanto seu coração baixa em ritmo acelerado, ele sabia que aquela era a verdadeira transformação. Então vamos nos reunir amanhã. Carlos concluiu, a energia da sala transbordando. Vamos fazer planejamento bem estruturado. Mostraremos ao mundo o que somos capazes. Mas, enquanto todos se dispersavam, uma sombra de dúvida passou pela mente de Carlos. Que perigos e obstáculos ainda estavam por vir? E, principalmente, estavam prontos para enfrentar a verdadeira luta? A noite caía sobre a cidade, e Carlos sabia que o dia seguinte seria crucial. Estaria ele preparado para o que o aguardava? A manhã chega mais rápida do que Carlos esperava. O sol brilhava intensamente, prometendo dia decisivo. Ele acorda com a sensação de que o mundo fora de sua janela estava prestes a mudar. Mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Estava tudo pronto? Conseguia pegar copo de água e sentar-se à mesa, enquanto mal conseguia engolir o café de manhã. O relógio não parava de marcar cada segundo.
As voces de comunidade covum nas suas memorias, ele sabia que precisava agir. Vestiu-se rapidamente, pegando a primeira camiseta que via no armário. A simplicidade do tecido lhe cabia quase como símbolo de luta que estava por vir, assim que chegou ao ponto de encontro combinado, o coração baixa no ritmo de uma bateria. Era espaço aberto, onde as voces poderiam-se junta e se espalhar como uma onda pelas ruas. Via pessoas chegando, algumas com cartazes nas mãos, outras discutindo animadamente. Era misto de ansiedade e esperança no ar Rafael estava lá, mais confiante do que nunca. Carlos. Isso. Ele o chamou, apontando para as várias comunidades que concorreram a esse unir. Carlos puxou o olhar na Dorico indicada e via famílias inteiras, jovens e crianças com bolos. A energia pulsava e Carlos sentiu a força da coletividade o envolveu. Era isso o que eles precisavam, a união do povo, Dona Rita chegou trazendo cartaz que ela mesma havia feito. Juntos somos mais fortes. Escrito com letras grandes e coloridas. O impacto de mensagem fez o coração de Carlos acelerar. Não era só uma frase, era uma verdade que ressoava cada pessoa ali. E as assinaturas? Carlos perguntou, olhando para os papéis que estavam suas mãos. Vamos coletá-las antes de manifestação? Vou garantir que cada assim. Responde Jorge, caio da energia. Ele começou a caminhar entre as pessoas, explicando a importância de pedição. Outras pessoas seguiram esse exemplo, e a atmosfera de solidariedade aumentada o grupo estava se organizando bem. Carlos pegou megafone, a respiração pesada e os olhos brilhando de emoco. Pessoal, estamos aqui para lutar. Esta escola é o coração de nossa comunidade. Vamos nos levantar e fazer nossa voz ser ouvida. O público responde com aplausos e gritos de apoio. Mas, no fundo, Carlos não conseguia ignorar a ansiedade. Era a primeira vez que se sentia tão exposto, tão vulnerável. A luta não seria fácil, e o desconhecido lhe causava arrepios. Enquanto Carlos falava, via Rafael entre a multidão, se o olhar fixo. Lembra do medo que sentia antes, da insegurança. Ali estava ele, disposto a enfrentar tudo, assim como todos os outros ao seu redor, mas, de repente, a energia foi interrompida. A sirene de uma viatura eco na distância, e frio na barriga começou a se espalhar pelo grupo. O que está acontecendo? Ele escuta sussurros. Carlos viu a viatura se aproximar e, por momento, teve certeza de que estavam prontos para confronto. O medo se instalou novamente. A presença de polícia significava que a manifestação poderia ser desmantelada antes que começasse. Nesse instante, ele soube que a luta estava prestes a se intensificar. O que eles fariam agora? Seriam capazes de enfrentar essa nova realidade? Vários olhares se cruzariam, e ele teve a sensação de que estava ponto de virada. A confiança estava sendo testada. Meio ao medo e incerteza, a força da comunidade teria que brilhar. O que a polícia iria decidir? E, principalmente, eles teriam coragem de lutar pelo que é certo? O coração de Carlos disparava enquanto a viatura se aproximava. Ele sentiu uma onda de inquietação passando pelo grupo, como se o ar estivesse mais denso. As pessoas começaram a murmurar, alguns pareciam prontos para recuar, mas outros, com fixes na mão e determinação no olhar, continuaram firmes. Calma, pessoal. Carlos gritou, tentando recuperar o controle. Ele percebeu que a maneira como reagissem agora seria crucial. Nós não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para nos fazer vir. Essa luta é pela nossa comunidade. Rafael se aproximou, colocando uma mão no ombro de Carlos, seu olhar determinado.
Precisamos mostrar força que temos. Se recuarmos agora, estaremos perdendo tudo. As palavras dele ecoarão na mente de todos. A viatura Peru e do carro, dois policiais desceram. Ouvindo a multidão, eles trocaram olhares acentuados. Carlos podia sentir a tensão se acumulando, o momento se desenrolando câmera lenta. As voces se calaram, e havia silêncio pesado, como uma pausa antes de tempestade. Dos policiais, homem de estatura média com semblante serios, começou a caminhar dirico ao grupo. Carlos engoliu seco e, sem pensar duas vezes, deu passo à frente. Estamos aqui paz. Temos direito de nos manifestar. Ele não conseguia esconder o tremor na voz, mas se mantive firme. Atrás dele, ele podia ver a determinação nos rostos de seus amigos e vizinhos, e isso lhe deu coragem. E qual é a sua mensagem? O policial perguntou. Sua voz era baixa, mas firme. O grupo, uníssono, levanta os cartazes que estavam segurando. As mensagens sobre a importância da escola e da educação brilharam sob o sol. Ao vi-lo segurando os cartazes altos, Carlos sentiu que era momento crucial. Precisamos que nossos filhos tenham futuro melhor. A educação não pode ser tratada como produto. Exigimos respeito. As palavras de Carlos ecoaram na multidão, e coro de voces se ergueu. Tudo o medo e a incerteza se transformaram algo poderoso, algo que eles não poderiam ignorar. O policial escuta silencio, sua feita inexpressiva, mas Carlos pôde notar leve movimento de suas sobrancelhas. Vocês estão su direito de protestar disse o policial, olhando para a multidão. Mas mantenham a calma. Não queremos que isso se torne conflito. Ele se virou, gesticulando para o parceiro, que havia parado ao seu lado. Carlos respirou fundo. Aquilo era sinal. Estamos aqui para falar e ser ouvidos. Ninguém vai nos calar. As palavras saíram quase como grito, e a multidão responde com aplauso ensurdecido, reforçando a ideia de que a união poderia fazer a diferença. Os policiais permaneceram silencio, ouvindo a paisão da comunidade. A manifestação estava começando a ganhar forma, mas Carlos sentia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ele sabia que não seria fácil. Vamos continuar. Ele pediu, o fervor sua voz pulsando. A multidão se agitou, e todos começaram a caminhar juntos, mar de pessoas marchando com coragem, enquanto avançavam, novas voces foram se levantando. E o sentimento de esperança evoluiu uma força coletiva quase palpável. Mas, no fundo de sua mente, Carlos tinha uma pergunta que o atormentava. Isso seria suficiente? Uma nuvem de dúvidas voltou a parar, e ele não tinha certeza de como a história terminaria. Será que eles traiam o apoio necessário para lutar frente? E o que mais veriam enfrentar naquele dia? Carlos liderava o grupo, cada passo acelerando seu coração. Ele olhou ao redor e via rostos conhecidos. A senhora Maria, que sempre passava na esquina vendendo frutas, o seu amigo Leo, que sempre colocava sorriso no rosto de todos. A determinação nos olhos deles era combustível para sua coragem. As voces ganhavam volume, tornando-se eco poderoso pelas ruas. Educação sem descanso não. A multidão parecia uma onda, implacável e firme. As palavras dançavam no ar, unindo todos seu sentimento. Mas, à medida que caminhavam, algo na atmosfera mudava. Carlos sentia que a realização daquela marca não era apenas ato simbólico, estava se transformando grito que ecoaria na cidade. Enquanto avançavam, Carlos avistou grupo de jovens à frente. Eles estavam se reunindo, alguns com celulares mãos, filmando a marca.
Ele esse pergunto, esterium els apenas observando tudo palatila ou sentirium a força que pulsava ali? Sentimento novo comico abrodar dentro dele, a idea de que os jovens poderiam ser parte daquela luta, mesmo que neo estivessem fisicamente presentes. Rafael, sempre ao esse lado, percebiu a hesitação de Carlos. E o que foi? O que você está pensando? Carlos respirou fundo. E se conseguirmos atrair os jovens para essa causa? O que você acha de fazermos convite para eles? Mostrar que não estamos sozinhos nesta luta? Os olhos de Rafael brilharam diante da proposta. Você está certo. Vamos fazer isso. Ele já começava a pensar em como poderia se organizar para alcançar as novas direções. Enquanto isso, o grupo se aproximava de cruzamento. Algumas pessoas começaram a parar e se junta à marca, atraídas pelo som dos gritos entusiasmados. Carlos viu a expressão de curiosidade se transformando em empolgação. Ele ergueu os braços e gritou, seus filhos também têm direito a futuro melhor. Vamos lutar por eles. Essa frase reverbera, e alguns transeuntes começaram a se junta ao movimento. O clamor se multiplicava, e já não eram apenas os amigos e familiares de Carlos, mas desconhecidos, anônimos, que se sentiam tocados pelas palavras de quel homem comum. Ele sentiu sua voz se fortalecer, porém, no fundo do coração, uma sombra de preocupação aparecia. Ele sabia que a luta não se restringia àquela marca. Precisariam de uma estratégia, de apoio real. A intenção de espalhar a mensagem era grande, mas a dinâmica de vida real poderia ser cruel. Carlos olhou para Rafael e, antes que pudesse expressar seu pensamento, uma sirene saiu ao longe. Com o frio na barriga, ele percebeu que os policiais estavam de volta, agora acompanhados de mais viaturas. O ar parecia tenso de novo, e a marca que antes era celebrado agora carregava peso extra. Atenção, pessoal. Carlos gritou. Podemos estar enfrentando desafio agora. Mas não podemos desistir. Continuem unidos. Mas, enquanto falava, ele se perguntava, aquela união seria suficiente para enfrentar a repressão? A resposta estava prestes a lhe ser revelada, mas a maioria não poderia imaginar a nova provocação que surgiria à frente. O verdadeiro teste de coragem deles estava para começar. O que a comunidade de Carlos teria que enfrentar antes do dia acabar? A sirene cantava como aviso de tempestade, e o clima na marca mudou instantaneamente. Cada grito agora soava mais intenso, mais urgente, à medida que o medo começava a se infiltrar nas almas. Carlos sentia seu estômago se revirar. Mas havia também algo mais uma determinação crescente, como se apressou distribuísse mais combustível para suas chamas interiores. As viaturas se aproximavam, e a multidão parou por instante. Olhos se encontraram, sorrisos nervosos foram compartilhados, mas a essência do movimento ainda brilhava com força. Carlos via jovens dos dois grupos fazendo o sinal de união, dedos cruzados, as mãos levantadas. Era uma forma silenciosa de dizer que estavam juntos, mesmo na adversidade. Sabemos que temos o direito de nos expressar. Leo, ao lado de Carlos, gritou. A adrenalina começava a tomar conta dos ânimos. Se eles querem nos calar, teremos que gritar ainda mais alto. Carlos respirou fundo. Olhando ao redor, percebeu que não estava mais sozinho. Havia sentimento cultivo no ar, as pessoas estavam dispostas a lutar. Ele lembrou da frase que dissera antes, sobre futuro melhor e, agora, esse futuro parecia dependente daquela marca, daquele momento. Pessoal. Carlos lembrou-se de como seu pai costumava dizer que a verdadeira coragem estava em não deixar o medo dominar. Isso é para todos nós.
Para nossos filhos, para nossos sonhos. Vamos mostrar eles que a nossa voz não vai ser silenciada. Os gritos aumentaram, ecoando pelas ruas como rugido visceral. O grupo se movia junto, escolhendo ser seu corpo, uma só voz. Mas, à medida que os policiais desembarcavam dos veículos, a tensão no ar se transforma em eletricidade. A indiferença que sentiam antes agora era palpável. Vocês têm o poder de mudar isso. Uma mulher idosa gritou, e a murmurinho da concordância se espalhou, aquecendo o coração de Carlos. Algo no olhar dela o seguiu. Era uma luz. Era a esperança que todos ansiavam. Foi nesse exato momento que dos policiais, homem corpulento com uma expressão de desafio, deu passo à frente e começou a avançar dirigido ao grupo. O coração de Carlos disparou. Ele sabia o que muitos estavam pensando. Seriam reprimidos? O que aconteceria a seguir? Não vamos nos desviar. Carlos gritou, já se colocando na frente do grupo. O medo engrossou o ar, mas ele não podia recuar, não agora. O homem estava perto o suficiente para que Carlos visse tensão nos músculos de seu rosto dada multidão parecia hesitar. Algo precisava acontecer. Estamos aqui por uma causa justa. Pedimos apenas respeito. Que nossos filhos tenham educado, seus olhos brilhavam fervorosamente. O oficial Peru, olhando diretamente para Carlos. A multidão aguardava com a respiração suspensa. Daquele confronto, poderiam ser feridos, ou fortalecidos. Carlos podia sentir seu coração pulsando forte, mas houve instante silencioso quando tudo parou. Entre o medo e a determinação, uma escola precisava ser feita. O que aconteceria com eles nesse web de confronto? E aquele homem tomasse uma decisão que mudasse tudo, nesse momento que a incerteza se instalou, os outros começaram a se mover novamente, formando uma barreira protetora. O que começara como protesto logo se transformava em uma luta pela dignidade, e o eco ressoava nas ruas. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que o próximo momento traria? Carlos encarava o policial, a tensão no ar entre eles pulsando como fio prestes a se romper. A multidão atrás dele segurava a respiração, esperando que a determinação de homem pudesse mudar a trajetória de tantos outros. O oficial, MP, parecia ponderar, analisando cada grito, cada olhar desafiador. E para Carlos, cada segundo se arrastava como uma eternidade. Estamos aqui pela vida, pela família. Ele sentiu a necessidade de reiterar a voz firme, mas o coração batendo violentamente. So queremos que nos ouçam, que respeitem nossos direitos. Fez uma pausa, olhar furtivo nas faces preocupadas de multidão, nos olhos esperançosos de mulher idosa que tinha o poder de inspirar uma luta. E, como se uma centelha tivesse sido acesa, os gritos recomeçaram. Educaco. Justiça. Respeito. O clamor se intensificava enquanto uma jovem, com a cubica erguida e punho cerrado, subiu uma caixa ao lado de Carlos. Olhem para nós. Nós somos invisíveis. O policial não se moveu. Os músculos de seu rosto estavam tensos como cordas, mas havia uma dúvida na sua expressão, uma hesitação. Carlos percebeu. E a multidão, que antes estava paralisada pelo medo, começou a se mover, avançando dirigido à linha de frente, formando muro de pessoas unidas, capazes de resistir a qualquer tempestade. A adrenalina pulsava nas veias como déspota em massa. O policial finalmente falou, sua voz era baixa, mas ressoou de forma poderosa. Se vocês não requerem, terei que enfrentar as consequências. Carlos sentiu o frio na barriga. As consequências, o que seriam? Mas algo no tom do oficial estava diferente. Não havia odio,
apenas indicador de dúvida, talvez vestigio de empatia. Neo queremos conflito. Grita Leo, agora à frente, se juntando ao coro. So desejamos ser ouvidos. O olhar do policial, antes desafiador, cômico a se suavizar. Ele observava os rostos aflitos, as lágrimas que se formavam nos olhos de alguns, a determinação de outros. De repente, ele se via cercado pela quantidade de vidas que carregavam sonhos nas mãos. E foi então que uma sirene cômico a tocar novamente, mas não a sirene da amiga, era aviso distante. Ouvindo, a multidão paralisou. Algo mudo, embora não estivesse claro no ar os policiais que estavam atrás do oficial pareciam hesitar também, trocando olhares nervosos. A tensão foi substituída por uma expectativa ansiosa. Vamos, mostrem que saudignos de ao menos ouvir que temos a dizer. Carlos sentiu combustível novo nascer do ventre de multidão. As voces se uniram mais uma vez, mais fortes, mais firmes. Educaco. Respeito. Number vislumber, o oficial olho para o horizonte, como se tentasse ver além de situação. Carlos sentia que a mer poderia estar mudando, uma mudança que poderia trazer novo amanhã. Mas o que aconteceria se verás e mais reforcos? A linha entre a revolução e a repressão parecia, mais tenue do que nunca, e eles estavam à beira do desconhecido, nesse instante que a esperança se misturava com o medo, rumor pela multidão. Alguém estava se aproximando, e o murmúrio da incerteza cresceu. O que aqueles novos rostos trariam? Seriam amigos ou inimigos? A pergunta parava no ar, trazendo novas ansiedades. E Carlos, com o coração acelerado e uma determinação renovada, sabia que qualquer que fosse o resultado, era agora ou nunca. A cena estava se preparando para uma reviravolta, e o futuro dependia do próximo passo. O que mais estava por vir? O sussurro se espalhou como fogo em palha seca. À medida que a multidão se apertava, Carlos tentou identificar quem estava se aproximando. O coração dele baixa tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ele queria acreditar que eram aliados, mas o clima estava pesado, carregado de incertezas. Pela primeira vez, o policial pareceu sentir o peso da responsabilidade. Ele girou pouco a cabeça, captando a nova tensão. O olhar dele se dirigia para a dirico de sirene, em busca de respostas. E Carlos aproveitou o momento para seguir adiante, decidido a não deixar essa oportunidade escapar. Estamos aqui, todos juntos. Ele gritou, sua voz cortando o silêncio que comunicava a se formar. Ele olhou para as pessoas ao seu redor, os olhares determinados, as expressões de quem estava cansado de ser ignorado. Não vamos recuar, não podemos. Temos uma voz e vamos usá-la. Nesse instante, uma figura surgiu na periferia da multidão. Era uma mulher alta, com cabelo cacheado, vestindo uma camiseta que exibia os rostos de líderes comunitários locais. As pessoas começaram a reconhecer e a excitação cresceu. Ela era conhecida por sua coragem e paisão. Rafaela. Alguém gritou, e logo aplausos irromperam. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. A situação está crítica, disse Rafaela, com olhar fixo no policial, mas temos que manter a calma. A mudança não vira se nos deixarmos levar pela raiva. A multidão respirou fundo, absorvendo suas palavras. Carlos sentiu misto de alívio e preocupação. Rafaela se voltou para o policial, seu olhar firme. Você pode ser a diferença, soldado. Nós não somos inimigos. Estamos pedindo dignidade. Estamos aqui por todas as pessoas que já se sentiram invisíveis. O oficial, que então se mantinha inabalável, hesitou. Carlos pôde ver nas sombras de seu rosto o conflito interno se agitar.
Ele balanca a cabica lentamente, como se estives procesando cada palavra. Mas enteo, grito corta o ar, rompendo o momento de imerso. Se eles viram atrás de vocês, vamos nos proteger. Era outra voz do fundo. E uma onda de resposta se espelhou entre os presentes. Carlos sentiu sua pulseira, aquele símbolo do que representava a luta deles. Com o pulsar mais forte do que nunca, ele decidia que não era hora de parar. Levantou-se, pega uma bandeira e começou a balancá-la, unidos por nossos direitos. A multidão se juntou a ele, carro forte que ecoava pela rua, cada palavra carregada de emoção. Unidos por nossos direitos. As voces se fundiam, criando som estrondoso que reverberava naquelas paradas de asfalto. Mas, para Carlos, havia algo a mais. Ele percebia a luta não apenas diante dele, mas dentro dele. Que seriam as consequências de movimento como esse? E essa união se mostra mais forte do que ele nunca imaginou? A adrenalina pulsava, mas também havia uma preocupação constante, uma sombra parando sobre suas convicções, com outro grito distante se aproximando. Ele se perguntou, poderiam realmente mudar a história? Ou tudo não passaria de sonho distante? E quando a linha entre a esperança e a desilusão se tornasse confusa, qual deles se encontraria primeiro? A sirene aumentava, e os novos rostos que chegavam na multidão não eram apenas uma questão de números. Era preciso saber se viriam para somar ou para dividir. Carlos falava por todos, mas a sua própria voz interior gritava com perguntas ainda mais sombrias estariam prontos para o que estava por vir? A atmosfera estava elétrica. Carlos sentia o coração pulsar com força, como sem sintonia com a multidão que se formava ao seu redor. As voces se uniam clamor por justiça, por educação, por dignidade. Ele nunca havia imaginado fazer parte de algo tão poderoso, algo que poderia mudar não só suas vidas, mas toda a sua comunidade. Rafaela, a líder acalmando os ânimos, fez com que todos prestassem atenção. Não podemos perder a compostura. A mudança exige serenidade e coragem. Estamos aqui para reivindicar nossos direitos, não para brigar. Ela se voltava para o policial, seu olhar firme e decidido. Carlos sabia que para eles seguirem em frente, precisavam unir essa força. Sejamos a voz que acora por todos. Ele levantou a bandeira, símbolo do que estavam lutando. Estamos unidos pelo nosso futuro. Juntos, somos mais fortes. O coro se amplificou, ecoando nas ruas, foi enteo que uma das policiais, uma mulher que parecia empática, começou a observar mais atentamente o grupo. Carlos sentiu que havia algo diferente ali. Estamos aqui em paz. Exigimos apenas respeito pelas nossas vidas e pela educação de nossas crianças. As palavras de Carlos estavam carregadas de emoção, e mesmo os policiais, que enteo mantinham a postura rígida, pareciam hesitar. A mulher começou a se mover direito a Carlos, seu olhar mais suave, como se quisesse se conectar com aquela massa pulsante. Vocês têm direito de se manifestar. Mas precisamos que isso seja feito com calma, disse ela, tentando suavizar o clima tenso. Dali, algo se acende nos corações das pessoas. Estamos lutando para garantir futuro melhor para as próximas gerações. Grita uma me que estava à frente do grupo, segurando a mão de sua filha. A garratinha nu com cartaz que dizia, educação é o nosso direito. Carlos sentiu o orgulho crescer seu peito. Aquela criança simbolizava todos os sonhos que ele e a comunidade queriam preservar. Ele virou-se para Rafael, que estava pronto para agir. Nessa luta, temos que mostrar que a união é mais que qualquer medo.
Vamos fazer isso juntos. As voces se levantarão, coro de apoio alimentando a coragem que crescia dentro deles. O policial olhava abertamente agora, sua expresso se suavizando. A multidão estava se transformando em movimento imbatível. Nesse momento, a sirene que antes sova como uma amiga agora parecia icor como símbolo de mudança. Carlos vislumbra uma nova possibilidade. Vamos fazer com que eles ouçam nossos gritos. Vamos marchar. Pediu. E a massa se movu como uma onda poderosa, eles avancaram, e a polícia os acompanhou, agora não como adversários, mas como parte daquela história. Carlos sentia moco borbolhar e, por instante, ele percebeu que estava se unindo uma franca, ethos coletivo. Chegando à prefeitura, as pessoas ergueram os cartazes e começaram a gritar uníssono. Educaco para todos. O futuro é nosso. As palavras reverberavam, provocando tumulto nos edifícios ao redor. Era o eco de clamor que eles já haviam tenido calar, mas agora a luta se tornava visível, materializando se voces e rostos determinados. E quando o sol começou a se pôr, tingindo o sul de dourado e vermelho, uma nova expectativa se instalou. A vida pulsava, a comunidade estava mais viva do que nunca. Carlos finalmente sentia que não estavam apenas lutando por uma escola, mas pela dignidade de cada deles. Essa é a nossa hora. Carlos gritou, abrindo os bracos. E não podemos parar agora. O futuro nos espera. Com essa explosão de emoco, as lágrimas escorriam por seu rosto, e sorriso radiante se alastrou entre os presentes, refletindo a união e as esperanças renovadas. Ao final daquela jornada, todos saíram com a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E ali, meio a risos, abracos e promessas, a verdadeira transformação aconteceu. O coração de Carlos estava caio, e ao olhar os rostos esperançosos ao redor, ele percebeu que a história deles não acabaria ali. Era apenas o comico. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Deixe like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. With tildo espere segundo a mês para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua aqueo é essential para mostrarmos que a união faz a força.